Hola a todos, ¿qué tal? Yo soy Ro y hoy estamos aquí con las historias de la familia Finch. Em, Creo que nos queda muy poquito por averiguar, o sea, muy poquitos familiares a los que conocer, o bueno, conocer mejor el día de su muerte. Y nada, tengo muchas ganas de continuar, así que vamos a seguir con esto. Vale, mira aquí el PC gamer de nuestro querido Lewis. ¿Eh? San Juan. Ha sido bastante chula su historia. Un poco traumática, como todas, pero bueno. Ya estamos curados de espanto a estas alturas del juego. O por lo menos yo. On the way back from Lewis's funeral, my mom told me to start packing. She waited until the day before we left to tell Edie. I'm not sure if she wanted to make it easier or harder. I wish we'd stayed. But I understand why we left. My mom ended up leaving everything behind. No me extraña. Es que claro, también lo de Lewis ya fue como demasiado. What happened that night had been coming for a long time. No fastidies. Maybe it should have come sooner. Cómo mola todo esto, es genial la casa en verdad, ¿eh? But it had to end one way or another. All that's left now is to tell you about that last night. ¿Esta era su habitación? That whole last day, Edie just watched us pack and didn't say a word. Until supper, when she raised her glass and said, To our final night together, and all our final nights apart. Grandma, you know what I said about alcohol. Some of your medications are very Edith, specific. I left a present for you in the hallway. Why don't you go open it? The grown-ups have to argue now. I'm sorry, you're right. We're all leaving tomorrow. Let's just enjoy our last... I'm not leaving. Edith, you're excused. Vale, así que mientras la madre y la abuela discuten, nosotras nos the power had been largamos. shut off that morning, but Edie always had plenty of candles. When my mom sealed the library, I don't think she knew about the other entrance. Or that Edie had a key to it. That thing you're afraid of isn't going to end when you leave the house. Edith has a right to know these stories. My children are dead because of your stories. I think it's best if Edith and I leave tonight. We'll have the nursing home send a van for you in the morning. Okay? Vale, o sea, la madre se quiere ir pensando que igual todo lo que está pasando les deje de seguir allí donde vayan. Pero me parece que no va a ser así. Dear Edith, there's so many stories I wish I could tell you, but there's only time for one.
This is about what happened on the night you were born. That night, the tide went way, way out. It was the first and last time I ever saw the old house aground. There'd been an earthquake out in the middle of the ocean. They called it the lowest tide in 1,000 years. God, it smelled awful. You know, I've seen that house every day of my life. But I never thought I'd go back to it. When the fog rolled in, I lost my way. I got turned around. I started seeing things. Things I'd forgotten had ever existed. But when I saw them, they felt like old friends. That night, a lot of things came back to me. Or maybe I came back to them. Things I can't explain, but that I need you to try and... Edith, what are you doing in here? It's mine. Edith! Mom, you're gonna rip it. Let go. I kicked and screamed, but Mom dragged me to the car. I never saw Great Grandma Edie again. The next morning, the band came to pick her up, but she was already gone. After that, we moved around a lot. We both tried to make the best of it. A few years went by. My mom didn't like to talk about it. But she started getting sick a lot. The rest happened pretty quickly. She got better for a while, and then she didn't. And then I was alone. The last Finch left alive. Until I found out about you. I'm still not sure what to tell you about all this. If we lived forever, maybe we'd have time to understand things. But as it is, I think the best we can do is try to open our eyes. And appreciate how strange and brief all of this is. This journal was supposed to be for you. But now I hope you'll never see it. I just want to meet you. And tell you all these stories myself. But I guess if you're reading this now,
things didn't work out that way. ¿Será el bebé? This is where your story begins. I'm sorry I won't be there to see it. It's a lot to ask, but I don't want you to be sad that I'm gone. I want you to be amazed that any of us ever had a chance to be here at all. Good luck. Se me han puesto todos los pelos de los brazos, las piernas de gallina. Entonces ella ha muerto y este entiendo que es su hijo. Wow. Bueno, las historias aquí de las personas que han creado el juego, desarrollado y, en fin, colaborado con todo, me parece súper turbio teniendo en cuenta el juego de lo que trata, ¿no? Y de todo el tema de tantas muertes. Pero sí, entonces Edith muere. Básicamente nosotros somos el hijo y nos está contando todo lo que ella pudo llegar a saber. Pero nunca supimos en realidad qué había en el diario. No supimos la historia que quería contarnos la abuela. Lo cual es un poco fail, ¿no? Hubiese estado bien saber eso justo también antes del final. No sé. Pues nada, vamos a dejar esto por aquí ya. Ya le hemos puesto fin a estas historias. Y nada, me gustaría saber vuestra opinión, qué os ha parecido el juego. A mí me ha gustado mucho, es muy entretenido. Tiene unas mecánicas muy diferentes en base a la historia de cada uno, pese a que es una historia muy de avanzar sin poder ver más cosas fuera de lo que te tienen que enseñar para contarte y ya está. Pero me ha gustado muchísimo. Un montón, la verdad que sí. Creo que el capítulo que menos me gustó fue el primero, el de Molly. O sea, empezar con eso para mí fue demasiado. O sea, pensé incluso en, no sé si seguir grabando esto, porque si van a ser todas las historias así, me resultó súper desagradable. Y luego ha habido historias que me han marcado especialmente, como la del bebé. El que hayamos tenido que hacer eso de la rana como para lo de la muerte, jolín. La historia de Bárbara me gustó mucho, fue bastante entretenida. La de Lewis también me moló un montón jugarla. Y creo que esas son las que más se me van a quedar en el recuerdo cuando ya haya pasado un tiempo y me acuerde de este juego. Así que nada, contarme cuál es la historia que más os ha gustado de todas, o cuál os ha parecido más interesante o entretenida. Y nada, pues yo me despido ya. Nos veremos muy pronto con una aventura nueva. Y hasta entonces, chao.